గుండె గుండె గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇది మీ గుండె ఇలా ఉంటుంది. కొంచెం పెద్దగా చూపిస్తున్నాయి. అవునా? సో ఇంత సైజు ఉంటుంది మీ గుండె. మీ యొక్క పిడికిలు ఇలా పెడితే ఇలా కాదు, ఇలా ఇలా పెడితే ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుంది. అంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఆ గుండె ఎప్పుడు నిండా ఏముంటుంది? బ్లడ్ ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది, నీళ్ళు నింపినటువంటి దీనిలా చూసావు కదా. అవునా? ఈ గుండెని చూసావా? ఏమవుతుందయ్యా చూసావా? నీ గుండె ఇటు ఇటు పోతుంది. అవును, దీన్ని నువ్వు ఇట్లా పరిగెడుతున్నావు. నీ గుండె ఈ కవాటాలు అవుతుంటే గట్టిగా ఉంటాయి, మందంగా ఉంటాయి. నువ్వు ఇట్లా పోతున్నావు. పరిగెత్తే వాడి యొక్క గుండె ఇట్లా కొట్టుకుంటుంది. హార్ట్ ద వన్ హూ ఇస్ రన్నింగ్ ఇట్. నీ గుండె పొజిషన్, గుండె ఎటు నుంచి పంపించేస్తుంది? పైకి పంపించేస్తుంది, కిందికి పోతుంది. గుండె ఎట్లా కొట్టుకుంటుంది? పైకి కిందికి. స్క్వీజింగ్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ లాగా, ఇట్లా బెలూన్ లాగానే ఇట్లా. ఇది నీ గుండె పనిచేసే విధానం తెలుసా? ఇప్పుడు పంపింగ్ అయింది, ఇప్పుడు ఆగింది. దీన్ని సిస్టోలిక్ దీన్ని డయాస్టోలిక్ అంటాం, దీన్ని సిస్టోలిక్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇది గుండె అనుకో. దీన్ని ఏమంటాం? ఇది డయాస్టోలిక్, సిస్టోలిక్. పంప్ అయిపోయింది, మళ్ళీ గుండె నిండింది. మళ్ళా ఎటు పోతుంది బ్లడ్? పైకి వెళ్తుందా కిందకి వస్తుంది? ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ అంటే గుండె ఇట్లా మందంగా ఉన్నది, ఇక్కడ పల్సా ఉంది. దిస్ ఇస్ లేన్, దిస్ ఇస్ వెరీ థిక్. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇట్? దిస్ ఇస్ ద వే యువర్ హార్ట్ వర్క్స్ ఆల్ ద టైమ్. సి all the time, 72 times per minute. దాన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఇంకా దాని హార్ట్ దీన్ని పెంచాలి అని అంటే, వాల్యూమ్ పెంచాలి అంటే దాన్ని పైకి కిందకి అనామనుకో. చూసావా? ఇలా. ఇది కరెక్ట్, ఇదే చెప్తున్నాను మీకు. సేమ్ ఇలా స్ప్రింగ్ యాక్షన్. దీని స్ప్రింగ్ యాక్షన్ ఉందా లేదా? ఇప్పుడు గుండె సాగుతుందా? ఇప్పుడు బెలూన్ సాగిందా లేదా? దీన్ని ఈసెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఈసెంట్రిక్ స్ట్రెచ్. దిస్ ఇస్ ద వే యువర్ హార్ట్ హ్యాస్ టు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్సర్సైజ్. అదర్వైజ్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దిస్. ఎక్సర్సైజ్ లేనప్పుడు. అవును, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 70. గుడ్ లెక్క పెట్టుకో, నీ వాచ్ తెలిసిపోతుంది అట్లా. చూసినా? అందుకే అలసిపోతుంది. దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఎట్లా చేయాలి దాన్ని? దాన్ని
ఇందాక చేసాం కదా. ఇది ఎక్సర్సైజ్. ఇలా సాగాలి. దీన్ని ఏమంటాం, ఈసెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ అంటాను. అందుకే టిబెటియన్ బాక్స్ బ్రీదింగ్ అని అంటాను. ఎప్పుడు కూడా స్ట్రెచ్ ఈ విధంగా కాదు కూడా. ఇక్కడ ఇదంటే బెలూన్ అంటే అన్ని వైపులా దీని యొక్క ఎలాస్టిసిటీ సేమ్ ఉంది. అర్థమైందా? చూపిస్తున్నాను ఎలా మూవ్ అవ్వాలి అని. యోగాలో ఏం చేస్తాం? ఇన్ యోగా వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ కెన్ మేక్ your heart like this, which can move like this. Everything, in everything, Srushti Krama means that works on the heart. Yogalo cardiac endurance ni heart antam. But ekkada em importance cheyali? Ippudu nenu ila jump chesanu. Emaindi? నీ హార్ట్ ఏమైంది? ఇలా పోయింది. నీ హార్ట్ ఇలా జంప్ చేసినప్పుడే వెన్ యూ జంప్ లైక్ దిస్, నేను ఇలా పోయాను. ఏమైంది? హార్ట్ ఇలా ఉంది, ఇలా అయిపోయింది. ఇలా ఉండి ఇలా అయింది. ఏమవుతుంది? మూమెంట్. వాట్ ఇస్ ద డైనమిక్స్? ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్. వెన్ యూ డూ ఎవ్రీ పోర్చర్, ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ ప్లే రోల్. ఫ్లూయిడ్ అంటే ద్రావణం. శరీరం అంతా ఏముంది? వాట్ ఈస్ ఎంటైర్ బాడీ ఓన్లీ వాటర్. ఎంటైర్ బాడీ వాటర్. ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ వాటర్? బ్లడ్. Isn't it? There is a heart which pumps the blood. In which direction? At what pressure? How it is flowing? Is it flowing vertically? Is it flowing like this? ఇలా రక్త ప్రవాహం ఎలా ఉందా? ఎలా చేస్తున్నావా? యోగులంతా దే అండర్స్టూడ్. ఎనీ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ చదవాల్సింది కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, మెటలర్జికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు. ఫస్ట్ ఏం చదవాలి? ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ చదవాలి. తెలుసా? అంటే ప్రవాహం, హౌ ద రివర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్, హౌ టు యూస్ ఇట్, హౌ టు డైరెక్ట్ ఇట్. నీది మొత్తం ప్రవాహమే కదా, రసమే కదా. నీ 75,000 కిలోమీటర్ల నదులతో కూడినటువంటి ప్రవాహం ఇది. 75,000 కిలోమీటర్లు, 75,000 కిలోమీటర్స్ పైప్ లైన్. అవునా? దిస్ థింగ్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అప్లై కావాలి. బై గ్రావిటీ. బ్లడ్ వెనక్కి రావాలంటే బై గ్రావిటీయే రావాలి. బ్లడ్ పంపింగ్ మాత్రం ప్రెషర్ తోటి అవుతుంది, బట్ వెనక్కి రావడం బై గ్రావిటీ ఇట్ షుడ్ కమ్. గ్రావిటీ డిజైన్ ఎంత కష్టమే. పంప్ అంటే ఓకే, బట్ గ్రావిటీ మళ్ళీ వెనక్కి రావాలా. బ్లడ్ కింద నుంచి పైకి రావాలా బ్లడ్ మళ్ళీ. అగైన్ బ్లడ్ హ్యాస్ టు ఫ్లో బ్యాక్. నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆడుకుంటే అయిపోతుందా యోగాలో? నా ఇష్టం ఉన్నట్టు జంప్ చేస్తా. ఐ విల్ జంప్ లైక్ ఎనీథింగ్. వై ఇన్ యోగా విన్యాస అంటే పర్టికులర్ డైనమిక్స్, ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్. జస్ట్ when you sit like this and suddenly you jump. ఏమైంది? మొత్తం నీ గుండె, నాట్ ఓన్లీ హార్ట్, ఎంటైర్ బ్లడ్, every vessel is undergoing the blood like this. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తా? ఇలా చేస్తా. ఇలా అయిందా? హ్యావ్ యూ అలౌడ్? ఇప్పుడు now you are doing down dog.
ఇలా చేస్తున్నావు. ఏమైంది? వై డౌన్ డాగ్ ఇంపార్టెంట్? బ్లడ్ డౌన్ డాగ్లో ఏమైంది? నీ ఇలా పోగానే నీ రక్తం కిందికి వెళ్ళిపోయింది, నీ గుండె ఇలా సాగింది కిందకి పైకి, అంతే కదా. అధముఖ శ్వానాసనం అంట, ఇలా సాగింది. అధముఖ శ్వానాసనం వేసా, ఇలా జంప్ చేద్దాం. అలా జంప్ చేసాం, ఏమైంది? ఇలా ఉంది. ఎంటైర్ బ్లడ్ ఇస్ లైక్ దిస్. సడన్లీ యూ జంప్, ఏమైంది? ఇక్కడ the blood is like this and you jumped. This is correct jump. It is like this. Further you push down. When you jump like this, it is like this. Now jump. Ala zariyenda. Is it that moment? No. Actually it is like this. But when you, it was like this in Adhomukha Swana, the down dog. But when you jump, suddenly it has become like this. Suddenly. And suddenly. And then you see, you go. Cut it alone. Up. And తొందరగా బ్లడ్ పోయిందా? ఇంత ఎలాస్టిసిటీ. ఇఫ్ మీ హార్ట్ కనుక ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటే అవుతుంది. మీ హార్ట్ ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నారా? ఇఫ్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ లైక్ దిస్, ఎస్, ఇట్ కెన్ ఇమీడియట్లీ గో అప్. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్. You should allow to go up as per your flexibility. Fluid dynamics. Inka, all are there. So many asanas are there, isn't it? Dolasana. Yes, I was telling about, what I was telling. I was telling you about, about swing here. Is it not? That's not great posture. Mahaveta Chela. Mahaveta is much greater. What is Mahaveta? You go like this. No, you go like this. Hi. See that. Check your muscles. What happened? Immediately. You are doing Paschimottanasana. You are pressing your heart like this. You are pressing your heart like this. That's Paschimottanasana. That's why they said, pull the abdomen inside. Pull the abdomen inside. Does it reduce the pressure? Yes. Diaphragm with the air contracts. Breath, exhale. Pull the abdomen inside. Exhale. So diaphragm. Appudu, if you don't pull abdomen in, if you don't contract, if you don't exhale, నువ్వు పొట్టం లోపలికి లాగలేదు, శ్వాస వదలలేదు, పొట్ట లోపలికి లాగలేదు, శ్వాస వదలలేదు. Residual value you not made 0. That's the first. When you went to bend forward, Bastrika. Potta localiga. Pulling abdomen inside. Right, completely making lungs completely empty. Then only it works. If you don't do that, if you don't exhale, if you don't make your residual volume 0, నువ్వు శ్వాస వదలకుండా నీ యొక్క డయాఫ్రమ్ని ఎంప్టీ చేయకుండా నువ్వు ముందుకు వంగా,
ఏమవుతుంది? హార్ట్ ఉంటుందా? Do you think heart will survive? Just simple thing I'm telling you. If you exhale and bend and pulling abdomen inside different. Suppose you can't pull the abdomen inside. నువ్వు పొట్టం లోపలికి లాగలేవు. నీ శ్వాస ఎక్కువ లేదు. Your breath is not that. You can't empty it out. You can't make your residual volume 0. నీ యొక్క ఊపిరితిత్తుల్ని పూర్తిగా ఖాళీ చేయలేవు. అటువంటిప్పుడు చేయకు. నెమ్మదిగా చేయాలి. అంతేగా నన్ను చూసి నెమ్మదిగా. ఈవెన్ ఫర్ యూ టు డూ సృష్టికరణ సూర్య నమస్కారం చేయటం. ఏదో సూర్య నమస్కారాలు చేస్తాం. ఎందుకే సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే గుండె బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. బికాజ్ యూ నెవర్ సీ, యూ నెవర్ మానిటర్ what your ability, what your level. Are you pulling abdomen inside? Can you pull first of all? Can you make residual volume 0? Have you checked your expiration? All these things matters. ఇవన్నీ కూడా యోగాలో ప్రతి పాశ్చర్లో హృదయం మీద పనిచేస్తున్నాం. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ హార్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ పాశ్చర్. నోయింగ్లీ. Now Asana, you do. This is Paschimottanasana. Paschimottanasana. Be extraordinarily careful. If you can't pull your abdomen inside, if you can't empty out, you should not do Paschimottanasana. You should not do the forward bend. నువ్వు పశ్చిమోత్తానాసనం చేయటానికి లేదు. నువ్వు పొట్టం లోపలికి లాగలేకపోతే, నువ్వు నీ యొక్క ఊపిరితిత్తులను ఖాళీ చేయలేకపోతే పశ్చిమోత్తానం చేస్తే ఇంకేమైనా ఉందానే? బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. Understand? Very, very fundamental things. ఎందుకని నెమ్మదిగా so many preparations we do. We do like this. Balloon front side. Again you are balancing like this. Again you go like this. Again you bring like this. You bring like this. How much time? In this position, if you are moving front and back, if you are moving front and back, it's not good position. That's why in this, you should not move, only lateral. You should be very, very careful. The best postures are for the heart. Just understand this is your heart. Rocking, now asana. Why? Observe. Allow it. Can you do that like that? Imagine this is your heart. What is eccentric, constructive eccentric stretch? What can help your heart very easily? What can help your heart? నీ హృదయానికి ఏది తేలిక అవుతుంది? అర్థమైందానే? నీ హృదయం తేలిగ్గా పనిచేయటం ఏంటి? Suppose you can't go like that. This much you can go. This much you can go. This is a perfect way your blood moves in your heart, up and down. Understand? That's why, to what extent you can do. In the childhood in India,
It is asana, dolasana. Dolasana is, you have to virtually sit on jula and swing. That is a dolasana. Understand? It's not that you just swing like that. Remember the asana name. And working on the heart completely. Like this, completely. Then like this, like this. Completely emptying out the heart. And maximum eccentric stretch can be achieved when you go like this. Your children, very important to train your children's heart. For you also. When you go like this. Are you observing why we are doing that? How much harmony? You are moving along the axis. Conservation of energy. So maximum stretch can be achieved. Very, very powerful postures there. In all our childhood is that in India. How yoga is imbibed. అసలు యోగా ఏ విధంగా మన యొక్క జీవితంలో, మన యొక్క ఆచారం, మన యొక్క కల్చర్లో, సంస్కృతిలో ఒక భాగంగా అయిపోయింది. సంస్కృతి అనేది సెపరేట్ కాదు, యోగానే సంస్కృతి అంటాం. సంస్కరించుకోవడం, మన జీవన విధానమే సంస్కృతి. నా ఆర్ యూ మేకింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్? మీ పిల్లల్ని ఇలా చేస్తారు. మీరు చేస్తున్నారా ఫస్ట్? పెరిగితే దుమ్మరి కూడా లేదని ఉందా? అలా పెరిగితే అలా పుల్లకూడదు అని ఉన్నదే? ఏ పుస్తకం రాసింది చెప్పు? నీ పిల్లల్ని చేయకపోతేవి, నువ్వు చేయకపోతేవి, ఏమైందే? వాడికి 20 సంవత్సరాలనే వాడు గుండె జబ్బులు వచ్చాయి. నీకు మాత్రలు వేసుకుంటూ కూర్చుంటేవి. అయినా సోయలేదు. సార్ నా గుండె జబ్బు వచ్చి ఏం చేయాలి సార్? కష్టపడాలి, జిమ్కి పోయి ఇంకా అప్లై ద ప్రెషర్ లైక్ దిస్. ఇంకా ఫర్దర్ ఇవి ఆల్రెడీ మందంగా ఉన్నాయి, ఇంకా మందంగా అయ్యాయి. ఆ వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ థిక్ యువర్ హార్ట్. నా ఫర్దర్ అప్లై ప్రెషర్ గోయింగ్ టు ద జిమ్. మందంగా అవుతుంది గుండె. ఏమవుతుంది? మందంగా అవుతుంది. దాని యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. దాని యొక్క లోపల ఈ పెద్ద బెలూన్ కాస్త ఏమవుతుంది? చిన్న బెలూన్ అయిపోతుంది. జిమ్ టెక్నాలజీ ఇంకా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే అరే నువ్వు ఇట్లా పోతీవి. ఎవరు రన్నింగ్ ఎంత కన్జంప్షన్ అయ్యా. ఇట్లా గుండె సహజంగానే ఇలా కొట్టుకుంటుంది. యువర్ హార్ట్ ఈజ్ న్యాచురల్లీ మూవింగ్ లైక్ దిస్. జస్ట్ లిటిల్ బిట్ హెల్ప్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు గో అప్ అండ్ డౌన్. కన్జర్వేషన్. గుండె ఈజ్ నాట్ బీటింగ్ లైక్ దిస్. నౌ యూ బీట్ ద హార్ట్ లైక్ దిస్. హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? నేను పరిగెత్తి హార్ట్ని హెల్తీగా చేసుకుంటా. ఎంత తినాలి? హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్? బై మూవింగ్ లైక్ దిస్ హార్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ కమ్. ఫర్ అల్ట్రా మ్యారథాన్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ కమ్. లంగ్స్ వీక్ అయిపోయాయి. ఇద్దరికి మెటబాలిక్ పవర్ ప్రాబ్లమే. దిస్ ఫెలో హ్యాజ్ లిమిటెడ్ మెటబాలిక్ పవర్, దట్ ఫెలో హ్యాజ్ ఈ మెటబాలిక్ పవర్. బోత్ ద మెటబాలిక్ పవర్ కెన్ ఎవర్ బి సఫిషియంట్. వాడి గుండె ఎప్పుడు కూడా శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ కాలేదా? వాడు అల్ట్రా మ్యారథాన్ కావచ్చు, వీడు ఏమో అన్ని రక్తనాళాలు మూసుకుపోయాయి, వాడేమో రక్తనాళాలు అన్నీ తెలిసిపోయాయి. గుండె ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయడానికి స్ట్రగుల్ అవుతుంది నువ్వు ఎక్కువ పరిగెడితే. అసలు ఏది షార్ట్ పరిగెడుతున్నావు. అవునా? గుండె ఏమవుతుంది? గుండె మీద ప్రెషర్ పడుతుంది, గుండె రక్తనాళాలు మూసుకుపోయాయి. గుండె ఈ విధంగా మందంగా అయిపోయాయి. వేగంగా ఫాస్ట్ ఇటు. అట్లీస్ట్ ఆల్ట్రా మ్యారథాన్ రన్నర్ గో స్లోలీ. దట్స్ వై this problem is different. Now a sprinter fast running. That's why which one you are doing, which one you are choosing, how you have to move. So simple techniques of cardiovascular health
మన యొక్క హృదయ సంబంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకి మన పూర్వీకులు గివెన్ చాలనాసనాస్, dolanasanas. This is a dolanasana. The same way reverse also. It doesn't matter whether you do forward or reverse. Whether you do like this, or whether you go like this, or whether you go, whether you go like this, reverse. Whether you go reverse like this, both, one and the other the same. Both have to be done. Reverse and forward, both have to be done. Forward and reverse. First, forward is easy. Forward, whether you are going, like when you move like this, vertical, indicates your heart is weak. How much time in Tibetan box breathing, Tibetan rites, you have seen how to energize. Similarly, the same thing happens when you go like this. It will tell indication how healthy your heart is. Is your heart struggling or not? You don't have any feeling. Very good, your heart is healthy. But after doing 1 or 2 rounds, you're feeling up and down going, world is going up and down. World is going up and down. World is not going up and down, your heart is going up and down. Your blood pressure is fluctuating, it indicates. Means that weak is your heart. Means that much volume it has come down. Understand? So when you go like this, here the width is less, otherwise you can go on continuously. Roll and roll and roll and roll. So you can roll and roll and roll and roll. Similarly, reverse. This is the purpose. Going like this. Purpose. So you don't have to move out of the mat at all. Within body of center you are working. Working. Understand? Is there any better way than that? Sarvangasana, very good. Shoulder stand, very good. Very good. And why? Simply because of heart. Viparita karani. Look at your heart. Your heart flow, look at. For that reason it is good. Are your eyes running, turning red? Means your heart is struggling. Closed. In heart walls, if you are not ready, walls are already your heart. Where are the walls situated in this? Walls are here. Your walls are, many of us, walls are weak. If your walls are weak and if you are trying to do that, what happens? Eyes turn red. Eyes turning red indicates your heart walls are not strong enough. You have to strengthen them. Understand? Even little blood also should not flow out. Of course, little bit blood accumulates. It's not because, of course, blood circulation increases in the head, so eyes turn red. No. As if you are a seasoned, why it will not happen? It is not that, it is all the heart, my dear. If your heart walls are weak,
by doing further damage you do, Your heart is weak and now you do these postures like condemned postures like this. You do like this. It is worse than gym exercise for your heart, Worse than gym exercise. For the heart, very, very detrimental. Simply with the ego we do. కేవలం అహానికి చేస్తాం ఆ పోస్చర్స్ తప్పితే అసలు హృదయానికి ఏమవుతుందో చేయొచ్చా చేయరాదా? నువ్వు సృష్టి క్రమంలో దిట్ట అయితే then you can do. If your rest heart rate is less than 40 or 45, నీ యొక్క రాత్రి పడుకున్నప్పుడు నీ గుండె నీ వాచ్లో ఫిట్నెస్ వాచ్లు చూసుకో. అందులో కనుక 40-45 ఉంటే అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ డూ దీస్ postures, strength postures. You can do these postures. If రెస్ట్ హార్ట్ రేట్ 72, నీ రాత్రి పడుకునేప్పుడు కూడా 72 కొట్టుకుంటుందా? కెన్ యూ డూ దీస్ postures? Strength bearing postures, handstand, can you do? What happens to your heart? Your heart enormously damages. Heart walls become weak. Thick side walls become thick. Simply becomes thick. You're reducing the volume of the heart. ఆ యొక్క గుండె యొక్క ఆ గుండె ఒక బీట్కి ఎంత అయితే బ్లడ్ని పంప్ చేయాలో ఆ బ్లడ్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే గుండె లోపట వాల్యూమ్ ఘన పరిమాణం అనేది తగ్గిపోతుంది. దాని వెంట్రికల్ ఛాంబర్ వాల్యూమ్ అంటే తగ్గిపోతుంది. అందుకే ఏది పుషప్స్ బలవంతంగా లైక్ డూ యూ థింక్ ఇట్స్ గుడ్? In no way heart is good because this is what you are doing. Are you moving like this? That's why in yoga there is no such a thing. In yoga it is there. But how much? Isometric. It is like isometric in yoga. Very little, provided if this is there. We have done this already, like this. Then you have done like this. Then you have prepared like this. You see, why Ashtanga Namanasana, why 8-fold? Because heart is now, the blood is pumped down. See, now you go from here. Now you go like this. Again you come back. Again. Or like this. Or like this. This is why this. Simple. It is for cause eccentric stretch. For your heart to go like this. Understand? When you Ashtanga Namana, why Ashtanga Namana is so? It is a very easy way of least resistant eccentric stretch on the heart. One of the best. That's how Ashtanga Yoga came. Ashtanga Yoga ante 8 అంగాలు. ఎందుకు? ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ప్రమాణం ఎవరికైనా నమస్కారం చేయాలన్నా, దేవుడి ముందు నమస్కారం చేయాలన్నా కూడా అష్టాంగమే. చేతుల ముందు పెడితే సాష్టాంగం. Why? Very simple way of doing it. Achieving cardiovascular health. Very simple way of achieving cardiovascular health. Neck relaxed, very important. And this. Then you go up. That much is only allowed. Only that much allowed. Even Dandasana, you go like this. Chaturanga Dandasana. The pressure is applied, isometric contraction. It is, you are strengthening the heart, all the muscles. If the heart doesn't have elasticity, హార్ట్కి దాని యొక్క వ్యాకోచించే గుణమే లేదు. అవునా? హార్డ్గా ఉన్నది, సాగే గుణం లేదు. సాగే గుణం లేనప్పుడు దాన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది?
సాగే గుణం తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? హార్ట్కి సాగే గుణం ఉన్నప్పుడు దాన్ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తే సాగే గుణం అనేది చక్కగా ఉంటుంది. హార్ట్ సాగే, ఇప్పుడు ఆల్ట్రా మ్యారథాన్ రన్నర్ ఉన్నాయా, వాడి సాగే గుణం ఎక్కువ ఉన్నది, వాడు ఐసోమెట్రిక్ చేయాలి. ఆల్ట్రా మ్యారథాన్ రన్నర్ షుడ్ డూ ఐసోమెట్రిక్. సపోజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ట్రా మ్యారథాన్ రన్నింగ్, దెన్ ఫర్ యూ ఇట్ ఇస్ అ మస్ట్ టు స్ట్రెంథెన్ యువర్ హార్ట్ మసిల్స్. For you it is a must. You are not an ultra marathon, so you are a sprinter, for example. Gone. Already your heart volume is less. Rest heart rate will tell about indirectly. నువ్వు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు నీ గుండె యొక్క వేగం అనేది ఎంత, గుండె కొట్టుకుంటుంది, నీ పల్స్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో, నీ గుండె బీట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అది చెప్తుందయ్యా. నీ హార్ట్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉందో చెప్తుంది అది, తెలుసా? నీ హార్ట్ వాల్యూమ్ చెప్తుంది అది, నీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ కూడా చెప్తుంది అది. నీకు అదే 72, అదే రాత్రి పడుకున్నప్పుడు 70 ఉంది, 65, 70 ఉన్నది. అటువంటిప్పుడు ఏ చేస్తే ఏమైతే తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? హార్ట్ బీట్ తగ్గాలనయ్యా, తగ్గదు పెరుగుతుంది. అర్థమైందా? అంతేగాని బ్లైండ్, జస్ట్ లైక్ దట్ బ్లైండ్లీ. యోగా మీన్స్ యూ డోంట్ థింక్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ ఎ పంప్, ఏ బెలూన్ లైక్ దిస్ with much more thick walls, side walls. It can only go like this. It can only go like, but you apply like this. Working again is the orientation of the muscle. Causes, what causes atrophication? Causes shortening of the telomere length. ఆ గుండె డిఎన్ఏలో పక్కన ఉండే మజిల్స్ యొక్క టెలోమర్, సార్కోమియర్ లెంత్ డిక్రీజెస్. కార్డియోసైట్, hepatocyte, cardiac muscles size will come down. The purpose of exercise is to increase the telomere length of the heart cell, not to decrease it. That's why ఏ విధంగా మనం గుండె యొక్క జన్యు ఏదైతే ఉంటుందో డిఎన్ఏ అంటాము, ఆ డిఎన్ఏ యొక్క టెలోమర్ లెంత్ పెంచాలయ్యా, తగ్గించకూడదు. బట్ దాని మీద అన్నెసరీ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఏమో తగ్గుతుందయ్యా, దాని యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గుతుందయ్యా, దాని సైజు, లోపల సైజు తగ్గుతుందయ్యా. బయట సైజు కాదు, మందమే అవుతుంది. ఎండోమెట్రియం will get thickened. Even in yoga, only momentary postures. They are only flash postures. Isometric is a flash. అంటే నైమిత్తిక ఆసనాస్ అని అంట, అంటే కాసేపు మాత్రమే, ఓన్లీ వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్ యూ కెన్ డూ. ద పోస్చర్స్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్, జస్ట్ ఫర్ షార్ట్ డ్యూరేషన్. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్. దట్స్ ఆల్. యూ గో లైక్ దిస్, కమ్ బ్యాక్ లైక్ దిస్. విన్యాస. నో సార్, ఐ హ్యావ్ అ స్ట్రెంగ్త్, ఐ కెన్ స్టే హియర్, యు నో సార్. That's what mistake you do. Even this also. Mayurasana, when you want to do, when you want to do a Mayurasana like this, posture, rest and go into, like that you try. First of all, you have to go like this. In Mayurasana, you have to go like this. Postures which are detrimental, understand, you have to be extraordinarily careful with the load-bearing exercises in yoga. Yogalo load-bearing, 60 kgs, 70 kgs of your weight you are keeping. 50 kgs, 50 కిలోలు, 60 కిలోలు, 70 కిలోలు వెయిట్ వేస్తున్నావు. ఆ వెయిట్ ఏ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తున్నా, హౌ మచ్ డ్యూరేషన్, ఎంతసేపు అప్లై చేస్తున్నా, చాలా ముఖ్యం.